saa cia Vilingi wa Mauvoo. Wachina hata musese mwendo wakalivu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 nyeni tawa masiwa kitakanola kunengele Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende ani ya mwekati wa Mauvoo alatukumbanesie ni pamwe na Mutongo iwa waipa Kalonzo ya seni wambie kuyumbanise usakwani munene wangilile na miongoni na mwonza iweta kanani wende isimbumba nona ichuinene siya Azimio. President Ruto kudhocha unena ni akati wake na koti kumutongo iwa Azimio Raila aidhia ya idheka unena ni ya uwa yasinu kubingi sandi ya Kenya. Muyumbe wa Matungulo Stephen Mule asia kuselewa kwa ilo vyasya NGCDF ni kuendeye kuvingisa kisomo na milati ya maendeleo. Na amaniwa elekuma Kitui alama na kosete fisi wa kulika sekondalini makwati otedhi kuma kuyo muyumbe wa kaunti ya Kitui ya Irene Kasali. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changi tunengewa ni waku yulo wa Mauvoo maitu kwa isla Facebook ni Mutongo TV. Chambia Mauvoo maitu na Mauvoo makuneche Mutongo iwa waipa Stephen Kalonzo Musyoka wawetakana ni waambi ATM atambia manene kuidho siya atamukite wa kivila cha usumbe kulani nene siukite ungu wangu ataniyo ya Azimio. Ainena itina kutongo siya umbano wanza manene ya chama kikwe mudhanyani wa umundi Kalonzo ni wabidho wakanani withe itoe na mbumbano mbingi na atongoi na itui nene ngu ataniyo ni ya Azimio oete ele lingilia ya mudia kuma chamani chake cha waipano kana kulika na mau ele otetini hukite wa usumbe kukitana nake President William Ruto livoti yake Benjamin Mwaka. We umbano wambe mwaka uwanza manene ya chama cha waipa yani NEC members umwe kwa umwe ayumbe maseneta utongoi wa mbunge siya kaunti maspika mbunge hii ondumwa na atongo yangi anene chamani ke mei mawikaloni waipa mutano wa Karen tenetene vamusini novi na indi mutongo wa chama ki Dr. Stephen Kalonzo Musyoka niwe eitongo esie umbano uno katwa njenda nene mesani unena nyauthi uteti utavithika ho yuwa Stephen Kalonzo Musyoka kula nene siukire sio sumbe Kalonzo iweta kana oaende kwetela lingile ya muthia chama ni wende esie maunena nyamathandau na tongo ya nene dhinu Azimio ndongo ya ODM Raila Odinga wandu mathakaroa na Kenya wamwena Gideon Moi wa chama cha KANU kukonya mwana wake wa kukutia usumbe ukite na tikiti wa Azimio. As far as Wiper is concerned, they are very clear on the way they want to go. Of course, National Executive Council do not have the mandate to endorse a presidential candidate at this stage. But nothing prevents that presidential candidate from covering the length and the breadth of this country, introducing himself, consulting. Those are the words. We are in constant consultation. You heard me tell you I'm talking to Raila. We are talking this morning. We had a meeting with Senator Gideon Moi. I think the other day I met Eugene, yeah, and we've been talking to each other. We were with Mother Karua at the award of the Jurist of the Year award at the French Embassy. We talk. Kuyanana na chama cha waipa nikana kuma na mavaluku maasilikale ya OU. Musindani waka we na vina na maso malumu kumwenu cha President William Ruto no Kalonzo Musyoka no kana kutangia ndi kuma muisiono wa serikali ya OU hilete na teina mwenende ona wanini. We urge Kenyans not to lose hope and we remind them that Wiper Democratic Movement has a leader who is fit for leadership of the country. We will present his candidature to the party organs in due course. Some others thought that when I wore my robes and took part in the protests called upon, which were called by our society's president, Bwana Theuri, they thought I organized that. Oh my goodness, these people have a larger life than I claim to. If I can marshal the whole of the law society to go and protest, then they better be very afraid. Na mwaskali maki utati ma Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ilembetani ya ukamba di madhocha savali na State House maiweta kiwanza o yuki mwetele na moko eli na ivinda ya Kalonzo kusumbeka yuno indithiki ya kuyaniha Wiper the iweta dhiende ya kuyaka na kuthamba anja ndausi yake ikomo zionde siande no myele mevetu
pala ayumbe ma kaunti ya Meru monanisye wendi wa kuthukumana na chama cha Wiper utetini ukite wa usumbe. These are my neighbors, these are my brothers and sisters. So if we can get together, no wonder there's a big movement of leaders from Meru actually joining this party. Going forward, you are going to see more. And we are going to bring all the regions of this country together because we believe that we are the uniting factor and we are the de facto president 2027. Need to provide alternative leadership. Na leadership ilati uweta ni utongo iwangilile na miongwele na Mwanza. Candidate waitu kana party leader waitu titiene teo mo front mbwe wayoso tongo iwande na yitu na tui songa mbele kana se dia sindu taino siende sike mbwe itwana kweke kaingi katika ndea yitu MPs ma Taita Taveta County me ana atatu ni majamba cha Wiper Mombasa TMCs ma Wiper kisi tuna women rep wa chama cha Wiper titatonga mito sumbi tunaye deputy president tena kipila kena pambana kwa bucholi katiba ni kita naipo na ipila mpingi sioka akamba mamane masa ne mabiki na mabituka nethabe mugamba wa makweni masako na kitwi wigweti yokindu kingi ambe kulwa. Kenyans have decided the next president of the Republic of Kenya is Stephen Kalonzo Musyoka. Na idio nuwe chama cha Wiper ni chende ya kuumania kwamba tawangalama mikalile kuvuthisya kwa mauchuo makoti ni serikali no ya oyu undumwe na wonzua ngwatano ya Kenya na nthia tui na kuanana na Wiper tikana kwa President William Ruto na mundini wake Rigathi Gachagua kuende anakau wa serikali nene undumwe na muvya wosilwa makwani no wananyo wa serikali ngu kila kona ya utongoi wake. There's nothing to negotiate. Absolutely. And I would be very disappointed if Chief Justice Kome was to fall for that obvious trick and fall into a trap. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi Nita wa Benjamin Mwakam. President William Ruto ni watho cha wendi wa musilimu nene wa makwani Martha Koome wa kwenda unenania wa kumana na mauneni make President mithanyani mivutho umivetu kuvala withitwe aiko nini ya koti na ulusani ngaliko ningine ake munini wa President Rigathi Gachagua ni umya wetano kuyenendi na ateti kuma ile mbetani ya Mount Kenya mavetangane na uteti wa mwakani wangili ile miongo itatu na ile bala Gachagua kuwetakana kwa oyu ande kwithi wa yukilia uthukumi wake na President William Ruto nake mutongoi wa Azimio Raila Odinga ni wavuthisya uneni wake Ruto vamwe na koti wetakana withi wa uwa kuvingisa uthukumi wa koti na nukwete ukono munene kwi enendi lilipoti umanito ni Welina Musangi. Tindire chamge itina wa musumbe William Ruto kwithwa utula mutuvonge wa usili kwa kila na weta mama asili mama kwani tamethito makwenda kunengwa ivakino kenda kuvito kwithe miradi ile nene ya president yeva nyumba sande vinini vamana uichi mwailu yu musumbe ni wetikila kwithe anonena na musili munene wa makwani va Kenya Martha Koome. Madam Justice amesema jana anataka mazungumzo na nimekubali mambo ya kuzungumza. Nilisema mwenyewe tarehe 2 tunahitaji mjadala kwa mambo ya ufisadi Kenya. Lazima tupigane na ufisadi kwa vyovyote. Na hatuwezi kukubali ufisadi ihujumu maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kenya hii imekwama siku nyingi kwa sababu ya uzembe ya uongozi, kwa sababu ya wakora na matabeli ambao hawataki tubadilishe Kenya na kwa sababu ya ufisadi. Na ndio nilisema mapema mwaka huu. Hii ndio mwaka tutamalizana na ufisadi. Onena kavindani kala wavingwa kwa mbeso kwa kimanyiso kinene kia Tinderet Integrated Technical and Trainers College County ya Nandi kwesuo musumbe ni wawetakana ni weyombanite kukumana na uvonge uwa usili na pala wawetakana unena ni uuketha kati uvonge wa executive lo tongo esoni we president uvonge wa usili unguwa Martha Koome onduma na uvonge wa uteti utongo esoni maspika mambunge sili. Mimi nataka nimwambie Madam Chief Justice, mimi niko tayari. Mkutano kati ya executive, judiciary, legislature, our leadership, the leadership of the executive, mimi nikiongoza, the leadership of the judiciary, ikiongozwa na Chief Justice, the leadership of the legislature, ikiongozwa na speakers wetu. I am ready for the conversation.
on how we are going to deal with vested interests, with incompetence, and with especially corruption, whether it is in judiciary, legislature, or in the executive, because it is delaying, it is derailing, and it is sabotaging the progress and the potential of Kenya. Wachaone wathingilila kana veya mamando mekwenda kutamba ikia utongoi wake kwisila kumanenga ivakia mama asili no kenda kulia kuvitukithia miradi iyo weta kumana na unenene ni mekwithwa matonya ukuna mungulu saninsi ni wavonge wa usili. And I am going to lead from the front in that conversation so that we can deal with those who benefit from the status quo, the vested interest, who have taken our health hostage, who do not want us to change the system, to make it transparent, to make it possible for every Kenyan to access health. We're going to have a conversation about the people who want the status quo in our housing program, the people who want citizens to continue paying rent in their estates. That's why they are sabotaging this housing program, because it is going to create more home owners and more Kenyans. Even mama mboga na bodaboda watakuwa na nafasi ya kuwa na nyumba katika Kenya hii. Onena naandiki Mauvoo kwiyo Martha Koome nunawetie kana uvonge unu na mwandikie musumbe ethe na unenanya namo no kenda kumina ngusanisyo ii. Unauyo vandongo ya ulei Raila Odinga ni wakane musili uwa makuani kukomana na musumbe kwa kila Odinga waweta kana uvonge uwa usili kwithe wa yu uthu kumana executive ona kuvitokithia mitalatala itaile kindu kila waweta chitambia isio Koome kukomana na musumbe kavindani kala vena makuani mathakitwe kotini masikati tengaliko ya executive. Please, Madam Martha Koome, don't compromise the independence of the judiciary by going to bed with the executive. There's nothing to be discussed between you and the executive. Just give an order that the judicial rulings must be respected by everybody, including the President of Kenya. Na mimi nasema hata hapa siku ya leo ya kwamba Gachagua hastahili kuwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mr. Gachagua belongs to jail. Kungenikana nake munini wa musumbi Rigathi Gachagua ni wavuthise uteti wanu ulokatwika munini wa musumbi usa kwa nini wa mwaka wa ngilile na miongole na mwanza wenda succession politics. Bala wakanya atati maike kuikone na siasa inde kumotethese musumbi kuyanisa mawende kethio make kuimwenenzi. Wengine wameanza kuongea ati vile watarithi huyu rais na ni mwaka moja. Wanataka kumgawa akiwa uhai. Si wangoje. Saa hii ni mambo ya kuongea mambo ya kurithi rais. Hii ni wakati ya kazi. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Hayumbeno maende ya yumiliana kusukuma serikali ya katiku Islamu veani waki na kuleta ilo vyasi ya NGCDF nokana kutangia kisomo wakati wa milati ingendeni wa iliombungesi ya Kenya. Muyumbe wa Matungulu Stephen Mutinda Mule haweta akanave na vata munene ayumbe kusiokia sikalosi ya mituki kunena nisiadhina ulawi thi tovo ni kuthi wa serikali ya dhanite kunengane ilo vya mwaini wa 10 ile ateova imelana yu mwai wambe ilovia isu nisieteletwe muno maskuluni mule ni wamwenda minista muveani wa Kinandu Njuguna Ndungu ayumbanie na kumila kuweta uwo yuluwa ilovia ilivo chumbani tuneombo ni motesa. Muyumbe Stephen Mutinda Mule inene skuluni wa musingi wa kisukio ntino kumane kundi mwete ya serikali ilayo kitovingwa mulati wa ilazi ya kompyuta skuluni oyu aelesekana yumbe nimeulasimika kuikia sikalosi ya meto kichumwa ni chukite ikililo kinene kunewa udhiyo luwa ilovia siya indiye wilasi ulikandhino ilio mbunge. And I know quite a number of you parents you are looking at me to make sure that we give bursaries for those students to go to school. Yes. And this afternoon we'll be meeting as members of parliament, whereby we are going to force Parliament to be recalled next week, to be given very clear directive by the government of the day. When are they releasing the constituency development fund for members and the beneficiaries who are Kenyans and taxpayers, their kids to receive their bursary without any more delay. Mule elezekana yumbe yuni mambi yemevango kana unenenya yolondo meusio kiasi kaloithi
na mevongo yonthe umanyite speaker wa mbunge nene yulo nene nyola welita utwa igwe mbunge ni matuku Mauvoo mokite. I know members in Nairobi, and some of them are also calling me. We are probably meeting today or tomorrow. We have already appended our signatures at the petition which has been done by our whip, Mheshimiwa Mwenje, and through the coordination of Mheshimiwa Otienda Amolo and the leadership of the House. We have appended our signatures to request the Speaker of National Assembly to recall the House, the National Assembly, so that we can discuss the issue of disbursement of NGCDF money for members of the public and members of Parliament to be able to get back to the constituencies and assist parents who are suffering under severe economic times to take their kids to school, to make sure that at least those students who are supposed to benefit from this money, they get the money. Monyungu niso manene la mevone kwetho ilo vithi na thanito kuvika nthini ile mbunge matuku 20 muthelu iyo sima ndena otwa manyiwa masukulu ne mwaino wa mbe ilo vithi na yune so vika nthini ile mbunge nimbo yo enda minister muveno wake na ndo akalate matambia ya na kunenga ne uthu yo ilo vithi ikwamete. And we are not going to relent this war. And I want to urge Professor Ndungu and the Treasury, you either give us good news or we impeach you. Because you know very well January money must be released to the constituencies. You promise we'll have money by 20th of December. Today we are speaking, it's almost 15-20 days down the line and there is no money at the constituency level. It is unfair. We are not demanding and we are not requesting. We are actually demanding because this is the right of the Kenyans. This is the right of Kenyan students. It's their right to get this support from the government of the day. Vahamule ikithikana maisa utele mwene serikali ya Kenya Kwanza imeenda yumbela mengalekone serikali ya Kenya Kwanza mumile na kutetea mwene nthi nengi kungamana huo yolo utongo iwo. We are not going to be cowed by the Kenya Kwanza government. And I want to urge the leadership of Kenya Kwanza. You are just becoming too petty. The other day as members of parliament when we called for a meeting as members of parliament to deliberate about this issue, you pretended and sent out the manner of signals to the Kenya Kwanza members of parliament as if they don't represent Kenyans. Allow members to deliberate about this issue, and even if we are going to call Professor Ndungu, Treasury to come, he must come and explain to us as leaders, representative of the people, when are we receiving money to make sure that students go to school. God bless Kenya, and Kenyans, I want to urge you, things are tough. We need to be firm on the decision leadership will take. Kaundi ni Masako, matungulu nyeni toboni, mutesea. Telekele kwa kaunti ya Kitui Valala amaniwa ele kuma Kitui cha umiloni wa suwa manekienesa mutianini wa KCP na kukosa fees tina wa kiyo cha NND kwenda matethewe ni mesa utetheka na fees vamwe na sindu sia skulu kuma kuyo visi wake ndongo ya aka kaunti ya Kitui ya Irene Kasalo amaniwa asuna alama umete misini ila ambinye ya kiukwati mana akwati te maxima na atatu miongo na itano na mana atatu miongo kenda na monza mutianini wa KCP wa mwaka modelu na kosa skuluni wa imwana wa Matinyani na ulongi oso skuluni wa A2 wa mudhale vala ofisi wake Irene Kasalo wa matoa skuluni isu livo chumani tunione smastala. Amanywa aile ni vamana patient katanu chalolo na kwati maxima na atatu miongo kenda na muonza kumeta wodini ya sombe mwetikam na kuosa skuluni wa 8 wa mudhale na pita mbithu kolo na kwati maxima na atatu miongo nyanya na atano umeta wodini ya mutito na kuosa skuluni wa imwana wa Matinyani ni maathikia na kulivoti maskuluni asum. Amanywa na alamo meta mmesini na mbinyaki ukwati na kwithia matena asia ikio choke na kilwe ni NND na kwenda ndongoi ili kilile noka na kumaivia fees walo ofisi wa ndongoi ya kakumaba kauntini ya Kitui Dr. Irene Kasalo wa Mosam kumaivia visi mwana sindu siya vata na kumatua maskulu ni asu. Nende tamodhale wala na atumani mbunge wa kaundi ya Kitui Mheshimiwa Irene Kasalo na Matinyani boys wala vena siana ile kama coordination school modhale girls na kaka ngende Matinyani school na sianda ine ikieneza na kweli ana ukwati munini
kuma misini ila siana iseto na kiocho cha community cha kia Mheshimiwa Irene Kasalo na umundi ni wameke shopping na anduma Mheshimiwa Irene Kasalo na wendi munene muno kwata kisomo na niwithi temu stali ni wambe kukwata kisomo cha siana cia Kitui County moko amanywane mawetakana na mawthi kwikia viti masomo ni mom ninosie 385 marks na nino tanu kujoin Matinyani Boys na pia ningotonga muvya kwa Mheshimiwa wito women rep ndo akonenga mwana wo ndaone kusoma no mbibie fees no mbiki shopping na ningo wa moyo ndo ni mu promise kwe kanesa na ningo mwete results nzio diani wa mwisho na netia bidipyo na neneva karia yakwa ni kutuika robot engineer. Na ninosie maxi manata cho yango kenda na Monza 397 somonyo kumutungia muvea Mheshimiwa kwa kunenga mwana wa akukwata scholarship lango digi kusoma katika school ya Mudhale Girls ni mu promise ningo kuikia bidii nikenda na neneva katika neurosurgeon katethesia kwena na ofisi wa ndongo ya kabaka ontine Kitui nikana manywa aya medwa meitethekana fees bala makulu kwikia viti no kaneka vindani kame otethwa na ofisi usuku kwata kisomo meane sendoto sio ni kule siana isio ndila sia kwata opportunity na ila siende and sponsorship ile menganito ni Mheshimiwa Irene Kasalo especially no ile sio so misi mbetha sia kama bukone kwake mwene si KVT nundu siana ni mbingi ila sita na kwata this opportunity so alama kwata opportunity these two ni ma request ma this school ma promise Mheshimiwa wa Kitui County Irene Kasalo kana ni makwiki bidii ona kwithio ofisi wethetwo ikwata mboke soma cha manywala vinyeva kauntini ya Kitui amanywa asu ni makulo kwendeka kwikia kithito masomo nimo balam ofisi ubombola kana alama neke mutianini wa KCSC mwaka muthelu ungwa walanyo uwa gaf ne maneki enesa nya county coordinator affirmative action fund na nithoko maofisi wa Mheshimiwa Kasalo balambai niwe patron wa the fund katika asiani no ni bata tunewie tuneto ni community kana sena sineke class 8 na makweta maximus yo na sai mai matonya kwa mumi service na kwa yutu ipate tefis tuina basari lakini Mheshimiwa anaona lekia mukoni wake na aneke asiana hizo shopping ni wishi ni tomato aspuru omonde twetele kukwata basari nikenda withe ni wa mebya miaka ela makwetha me school twetha siasia na ilandiwa siana sina parent umwe kana sia disability na kubika buku ma 2018 itwethe na program na hii program tunayo ya scholarship ni tumisia mwana fees kuma form 1 Kenya amine form 4 na already tunasiana ila uyusi wasiwe 2021 uyume form 4 peimwa tuwaseta 2020 ni sina amini na alama na amini tuina atatu sana itatu sene kitenesa pe mwana shaus lwango na kwa B plane bekeli tukana dangerous kana kwa B+ na pe mwana keongi unakwatie B- unaye miamba NHIC. Tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Netonesmas Chalo. Na nilivotisi idhi witu randini wa udhi umo witu wa mbetu isio kithia tudhi watu endea kunengelezia Mauvoo ala tukumanisi tukati basa. Tene, ujaila isi kuona usi mungalu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kwimando. Pe maundu maingi wambe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimina mbua imwe kasila kato sete keisa utungoke liaba kana tuika ile u idhimba ya imi. Dena yu wawenda ne kuestablish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya twamiba sana kuma kwina vina muno. Bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uya yimba alisio na yemo yomo yembe yake ita wa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala yimwe ni weania lakini yu ndinwa ya Apple
niweza ama inginu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda rya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndaba ndo imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia kana kiucha thina mana monza kana chethi na mana tatu en kimo ndukiana kimo witha uto no tata mbesi na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendo ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumia ata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Tuisonga na mbe na mwasi inimendeka kumata na kosa mwana wa kumatwa imanyiwa alama tena kwa tagzo na kumanenga ivuso ya kulikandeni wa imanisho nene wa imanisho sia kiovundi na indi ii dhiwa itambe ya kumatete sia maviki ukwata utweka wa mawea meki wathukanyo na kuyende sia kiukwati ukule o mwenewe Bishop wa ikanisa Deliverance Sofia na Ulani John Katundu. Nenda kumia uthuthio kwa ciana citu ila cikie metiani ya form 4 metiani ya primary na ndinena na cie ni mekana timu yate ya cie mwikathingezie muno ciana maundone ala cio benete kwenda no tani munene muno kana kajika maundu ala kokewa kalenda kwika none sikana sime twina mawendi maingi muno nitwenda ciana citu itwike doctors matwike engineers matwike pilots lakini hithi akana kake na maundu ala kena skills ila ngai mwene ukasovete na ukombete katole kwitha kena cio oni enda kwa ciati tutwa ciana thene wa masukulu ala mamogundi espeta kana kau kena ndoto ya kwitha kevundi katwa thene wa masukulu asu TVET institutions ne kanaka na kauka gethe katona kusovya one wako ando maito tha kuyane thene wa maundu masukulu kana maito tha kuyane ma universities kwina technical institutions like kwina Baraka Technical College ilazi kiteneza muno kwa matu na across ukambane na nekite tagosi andu ainge kone uthuthi aciaine kana toze mwana usu ne kana ende tutone kutsovya ciana cito kwanza ya kuitwa ndene wa masukulu ala ngosio sikuiwe yenda kwika. Leo serikali ya kaunti ya Kitui ya kulwa ivete kingola cha mavuti maki kwa kilaki kisioni cha Kalundu musini wa Kitui enende ala mathukumia sokoni usu umeweta kwithi wa soko usu withitwe na muuke muthuku kuma kingolani kiu na kutuma maundu ma utandithia matamba ikavala mo mande na kutela wasio wa valame kwenda muvia wa utandithia na ulawa mawithi luluko waseitambia kwa mituki. Twelewe mbengeniwe Honest Master.
ene ndina muno atandithia sokoni wa kalundu wa musini wa Kitui ni maelesio ndo maundu motandithia mende na kuonzoeka kumana muke muthuku pamana mawithiuruko matema kwa ila meotwaisya biasala sio sokoni wa kalundu kumana king'ola kila kiva kuvi na soko usu takataka uno bano kulundu wako tutelirwa twi bano tuiya kwitha ni withi no takataka kuni tukulia withi at least county government ni azizia withi takataka uzu ni woko twakile binda na soko withi ni twazobezwa ona tukandikwe wakashidi ukethia ethani wakabuli kaku no thumu bandu bazio tayumbwa niende na kuwa kwende na kwekala ta kwenda kuwa tulisema tulike kuuma kali ni mene ondo likangali ni eno ka ukewa no kwazo bungo kuni tukulia ngabana waitu nundu akwitha ni tukweba koti na bani tuiba ile ndi tuzino thukumana no thukumite na twikiezo kwitu ithe ni asoba king'ola kiyu ni mwisho kuyatandithia mona ene ndela mekalava kuvena kesio kikumana na kiko kila kivwilite soko usu ibabe na ndeja nene ketha ni batone kanga bana allocate bandu bange bakwikia takataka kono na kiwanza kino kitumika kwa nziengi ethi ekiteneza muno nundu nuna thamizie ngali cia maluku azia tukuno ngali cia makobi cie bano na andu mbui me bano yuko uko kubi kiwanza kino kinene biye kina zindu mbingi kina mawea maingi mothukumi wa bano na biashara la ibani mbingi kuni tukulia withi patoneka king'ola kijabe to bano nundu kiutwika neza kiko musini wa Kitui kithitwe kijetwa king'ola ni kina kutuma maundu ma soko wa kalundu matambaika na kila kithengia ni na soko ndo wa musini wa Kitui bala atandithia mawetokana ni manyama akumana na muke ula wivwilite soko wa kalundu tesa matunda melon pineapple na soko yu isitokeza utemuseo nondo especially side ino ina king'ola nondo wa muke ula ukuma woti museo like nini matunda gusa kudando ni molea nondo amukolo hivyo tukulia serikali kana no matobetangie kikoki kana matolange gusa kuda mukeno alimiti wa kando zo kwida soko ni da hizo ndo ni modo ama ndo ni makolewa muno ndo wa mukolo kuma bano gusa kwida mundu nuka manuko ukulea matunda atandithia menda Mauvoo atandithia mwana ula wa mawithiuruko kuveta king'ola ki mawithiuruko ni asu na ula maweta tovi nyene muno kumana masoko maingi kwetu kiwanzani kiu no kavinda kabuthu bala serikali ya kaunti ya Kitui inathanie kuveta king'ola kiu vau na matami mametukene maile kwoswa kumana mbangele kunu ene ndemetho kumana mawithiuruko aya na latima kuendesia ingene mombola soko undu ina chona ni muisho munene kwo na kwenda Mauvoo wa uthei wa mwene nthi uthinikie pata usu kwa mituki tukulia county government nundu akwitha to wambu ibane tukuiba tukulia county government withi ni atwikia cho nundu sio ila zie bano nitubatawa kwanza alikabu semba na zora kalibu ne banga kuni tukulia county government withi nundu twamuza kuye withi mwatwikia cho tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Leo serikali ni ya umiambeo ila site ukwatwa ni mawauta nzemwe ya kukileo sethia wa leuvandhi ya Kenya kwa tiani na ke minister muveani wa uimimidi Kalinturi ni kana mbeo ii na ilani si ambemba ni mekuthi wa maisiongelela ni kana kwa idiana kukileo uimimidi Linturi ya si ambeo ii sika kwa tawani mawauwela mekumila mbeo muthemba wa mbemba. Ni muhimu sana kwa sababu wagonjwa finishing of the construction of the KITAKA projects that the county governments and the national governments are running, because wakulima wetu wanauza vyakula kwa njia ya bei duni sababu ya kuharibiwa. So the National Value Addition Program, NAVCDP, which is also being run from my ministry, aims towards creating value addition or value chains to our value addition chains, so that we can able to extend the life of our produce. Let us know that agriculture is our business, and if it is our business, then we must structure ourselves, we must do it in a way that is profitable. Na niwaambie tuheshimu wakulima tafadhali. Mimi ni mkulima na nataka heshima. Na wandozi wetu wa taifa hili ambaye ni 6.4 million wale tumeandikisha kuchalisha chakula na ambao tunataka kuwasaidia
My appreciation goes to the farmers of this country that have winded to our core of coming out and working day and night to feed this country, to make sure the country runs away from the shame of reliance on relief food. Kwa hivyo wakulima nyinyi, vile mumeona serikali imetenga pesa ya kupata fertilizer, mbegu tumeleta, there is no reason to why now we will not be able to manage our post-harvest losses, which contribute to 40% of loss of food that we grow as a country. That's why I'm telling you, nyinyi muombe rais wetu awe na afya njema na maisha mazuri, sababu ni mfanyakazi, na whenever it comes kwa mambo ya Wakenya na wakulima anakuanga hapo number 1. Nake munene wa maminista na ulangi niwe minista muveane wa maondo manthi sianza Musalia Mudavadi yasya silikali kwitikila nthi ya Kenya atalimo ke matena visa ni tambia iseo na ila yekukilia utalii. Mudavadi yasya tambia yene yekutetheesya vanene yekuete biasala na utandithia vamwe na kumanthia amuika mauya. Kenya is a visa-free destination. That is critical. So I'm giving you a big message. You can come in and you can come out visa-free. There's something else I must remind you, which people tend to forget. If you're an investor here, Kenya is the most liberal financial market in the region. There are no exchange restrictions. You can convert your currency at any one time. If you're an investor and you want to repatriate your profits, you have no problem in repatriating your profits. So come and make them here, and your shareholders will be happy. Na vile rais wa jamhuri alisema, ukienda nyumbani kwako hauhitaji visa. When you're going back to your home, you don't need a visa. Thini wa mesa ita madhauni kana nake Dennis Mwendo na Robert Mutia na kele alama na somea skulu ni waimwana wa Matiliko Boys nimeiunga na timu wa Kenya wa idhao ya Muvila wa Mauvoo kwa adhau kialame idhao wa kuwa miaka 19 na alama endete ya Spain kondo wa upata Mauvoo siombeange yuluwa idhao ya Muvila wa Mauvoo elima viti kiwango cha national ndini wa idhimi kana trial sungua muvango wa talanda hela na iseso ila itwa iwe musini wa ilovilivo tiumbani tuniwe Caleb Chalo. Kwa form 1 and 16 years. Hiyo time nilikuwa nacheza hizi ball zikakatazi naitwa katash. Uone we Dennis Mwendo kana Messi kuma skulu ni mwana wa Matiliko muthauki yulo kuyunga na kikosi cha Kenya cha thauki maungua miaka 19 na kila kiendete nthi ya Spain kuondwa Mauvoo ndisio me mwana yulo ethau ye Robert Mutia ni mwana ye barua yenye ilikuwa iandikwa na coach about life yetu ya shule ndio tuende tujaze passport ndio tuende Spain match. Spain tunaenda mazoezi tukapata ile kombosha alafu tupate different coaches watatusaidia mali ya tuji au ndio watatusaidia sana. Leo thoki wo wambie va Matiliko Boys ungua coach wo Tieno na kuma vuma alikana na timu wa kaundi ya Makueni nthini wa mathau me mwana ma talanda hela na kufikia kiwango cha national na vala nthini wa trials manvwa kuyunga na timu wa Kenya. I'm appreciating God to pave the ways for my two boys and I'm sure we'll continue paving the way for others. This year nimetoa wawili, God willing next year. No, last year nimetoa wawili ni hawa. God willing this year I might produce maybe 10 or 7 to 10 in the national team and maybe abroad. Principal wa skulu Mr. Johnson ukwelezekana Matiliko Boys tiki somo kichoka
indive namba ya manyiwa ala mekite nesa nthini wa mathao mekivathukanyo mevo mathao ma volleyball na ithao ya muvila wa mao kana football athaukia angi makithaukia ngina ona ilive ila ithaukia nthini wa Kenya Premier League. Ngaliko ya Mauvoo Matriple Boys ni powerhouse ya Mauvoo na mwaka lona thini timu situ sio ni kienesa tunathiwe na categories tofauti the nationals and music and ma science na tuedho na racket games tunaina lawn tennis tunaina nationals na tunaina climax actually na timu wa soccer football team ya nationals ibindane yambe tutabiga nationals na football. That was our first time. In 2019 tunaina volleyball, this time round twin football tuitwe neo sio tuitwa one ball. Dennis Kanamesi athauka ata winga namba 11 mwongo nake Robert akithauka ata striker namba 9 mwongo mekwatiwe kwitha menthini wa kikosi kile gikanthivwa kuwakilisha nthini ya Kenya nthini wa mathau ma AFCON kwa thauki mauku munini. Caleb Chalo, Vilingi, Mathauni, kaunti ya Makueni. Ndio usiku muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamwa kwa tenena kwa nthini wa Mauvoo maitonye ni tawa masi wa KITAKA nolo ningile Mauvoo kwanzia meko Teresia Mwende ili wanakiwio kisema.